Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oroo Istuudantiga arraas irra deebuudhaan barnoota keenya histirii kutaa 11ffaa yuunitii 4ffaa paartii 8ffaa yookaan kan xumuraa jechuu dandeenya jechuudha. Qabannee dhufnee jirra hanga xumura sagantaatti nu faana bu'aan afeerraa keenya gamanumaan gaa viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jecha paartii 8ffaa keessatti gaa waa'ee riinaayisansiidha yookaan rebirth of learning kan jennuun gartee yookaan it is the study of the Greco-Roman civilization is the period of the transition from the medieval spread to the modern kan jennuun gartee laallee jirra jechuudha. Isa kan arramoo the reformation kan jiru jechuudha. Reformiin eegalu yookaan haaromsi yookaan gartee amantaadha jechuudha. Split Catholic Church to branch akka gartee duraan Catholic Church irra Orthodox Church East warra Byzantine Empire adda baanetti arramoo eenyutu adda bahuu deema jechuudha. Protestant kan jennu yookaan amantaan peenteedha yookaan gartee Catholic Church irra reform tahuu jechuudha. Laallaa jechuudha. Kanaaf gartee the Reformation was a religious revolt started in the 1570 against in the Roman Catholic Church diduudhaan yookaan gartee reformiin yookaan haaromsi amantaadha kan eegaleedha jechuudha. Haaromsa amantaa kan eegale bara 15 fi bara 1517 jechuudha kan jalqabe jechuudha. Catholic Church against godhu jechuudha. Catholic Church yookaan gartee diduu yookaan idea isaa yookaan gartee doctorian isaa haa ta'u yookaan gartee authority haa ta'u diduun isaa sun against godhuun sanirraahi gartee reform ta'ee amantaan peenteedhaan uumamte jechuudha. Kanaaf there were the multiple causes of the reformation hedduudha gaa yookaan gartee sababaan gartee ka'umsa reform ta'uudha yookaan gartee irraa dabahuudha kun hedduudha. The spirit inquiry and the renaissance as well as the widespread corruptions of churches lead to the new legends, new challenges to the pope of the authority daje. Kana jechuun pope authority irratti dhiibbaa goote. Renaissansiin fi waan jalqaba yookaan gartee dhiibbaan akka uumamu godheedha jechuudha. Reformationiin uumamuudhaaf renaissansiin bu'aa guddaa dhoobe. Maaliif study godhuu eegalan Greco-Roman civilization godhuu eegale humanists and the humanist Christian humanist jiran jenne warri Christian humanistiidha authority yookaan gartee Bible qorachuudhaani gartee seera yookaan gartee akka karaarra hin jirre pooppiin agaranii authority yookaan gartee aangoo pooppichaa irratti dhiibbaan akka dhuftu barumsa ammayyaa saayinsiin akkuma gartee signifikantii ta'etti barbaachisummaa qabutichi keessatti gartee saayinsiinis dhiibbaa guddaa gootee jirti jechuudha. Renaissansiin akka reformationiin uumamuuf jechuudha. Some of the educated people namoonni barate tokko who were the influence godhan dhiibbaa renaissansii irra keessatti argatan idea gartee debated is church authority irratti gartee falmii kaasan and the church teaching barsiifama isaa irratti and the astronomy irratti waa'ee astronomy irratti churchiin akkam jaa jechuudha. The earth is the center of the universe. This is not scientific method. Inni kun gartee saayinsaa miti. Ammas the earth is flat. Lafti gartee diriirtuudha jaa. Isaan lafti raawundiidha jaan wal dhaban jechuudha. Kanaaf barsiifama waa'ee astronomy hawaa samii keessa jiru waa'ee lafaa akkasumatti waa'ee amantaa irrattis wal dhaban. History and the Bible interpretation Bible interpretation keessattis gartee churchiin dhiibbaa godha akka kitaabni hin jennetti akka Bible hin jennetti gartee hawaasa jallisa. Kanaaf there were criticize against godhu eegalan ni qeeqan. Some of the church practice such as worldliness waa'ee addunyaa irratti jechuudha. Worldliness oggunaaf jennu ilaalcha inni yookaan attitude inni addunyaadhaaf qabu jechuudha. Churchiin bakka addunyaa tana bakka akka waan hin jirre takkatti bakka waan takka qorannoo fi qo'annoo gaggeessuudhaas hin deeggaru jechuudha. Kanaas ni didanii jechuudha. Kanaatu isa kaase nepotism fira fi deeggaruu abbaan gartee pooppii yookaan churchiin nepotism jechuun saba fiitiin malaamaltummaadhaan aangoo dubartii gartee fira fi deeggaruu which is similar to the wars church leadership irratti gartee leadershiponni yookaan hooggantoonni churchiidhaa waan kana gartee irratti daangaa dabarraan against godhuun eegalee jechuudha. Isaan faalleessuun people like Erasmus namni jennuun bara 1466 hanga 1536tti in the Holland keessatti kan jiru ta'u inni sun Sir Thomas More kan jennuun ammas bara 1478 1535tti English kan ta'e inni kunis south reform godhuu eegalan in the Catholic Church irratti jechuudha. But churches leaders were slowly to respond gartee gaafii isaanii isaan gaafatan deebisuudhaaf respond godhuudhaaf slowly to respond
suuta jee yookaan gartee isaan kiritisaayiizimii yookaan ageenisti godhu yookaan qeeqinsa kaafnaan charchiin gartee gaafii isaanii deebisuudhaaf suuta irraa jee. In bara 1517 the Protestants against the Catholic churches abuse the transform into the full scale revolt. Protestantiin bakka guutummaan guututti bara 1517 against godhuun guutummaan guututti abuse godhuun gartee haala badaa gartee charchiin fayyadamuusaa revolt godhuun full scale hojiirra oole guutummaatti itti fincilan. The leadership of the reformation movement was the Germanitti kan tole jechuudha. Namni tokko leadershipiin yookaan gartee hoogganaa reformii kana amantaa gartee warra reformii eegalee kana eenyu tokkoffaan kan Germanitti Luther yookaan gartee Martin Luther nama jennuun jechuudha. 1483 hanga 1546tti nama gaggeessa. Lutheriin kun was educated kan baratedha jechuudha. Entered the Catholic monastic order kan baratedha. He assumed to the provisional akkasumatti provisional to the local studies and the University of the Wittenberg keessatti baratee jira jechuudha. Local provisionality akkasumatti Luther condemned the sale of the indulgence is by the Catholic churches that is accepting the money for the church productions without the requiring through repentance yookaan jawudha jechuudha. Kana jechuun gartee Lutheriin gartee the rejected the idea of the sale of the indulgence dide. Kana jechuun gartee indulgence jechuun gartee tikeeta gurguraa turte Catholic churchiin gartee badii feete balleessite feetu badii feete hatta feetu gartee waan feete goota feetu badii gartee baalagummaa balleessite waan adda addaa feete balleessite bakka dheeyxee maallaqa kee fudhattee charchii dheeyxee tikeeta naa kannaadhaan badii tiyyarraa akkaan gartee jannata seenuu jettee tikeeta bitattaa tikeeta saniin jannata seentaa jaanitti Catholic charchiin gartee waan baayibilirra hin jirre barsiifama gartee doktoriyaanii daangaa bahe kana hunda keessatti gartee indulgensii yookaan tikeeta gurguruu eegale. Tikeeta kana qeeqee jechuudha. Eenyu inni Martin Luther. In some years Luther is posted on the door. Hidhee posted godhe jechuudha. Maxxanse on the door. Ulaa eenyu irratti churches Wittenberg irratti jechuudha. Akkasumatti statement is religious belief in the 95 tenths jaanii jirti. Yookaan gartee barsiifama inni gartee qeeqamse akka inni sin ta'u akka inni akkana lama akka inni akkana sadii jee waa 95 gartee tan gartee lafa charchiin daangaa ala bee 95 tenths isaa fuudhee achirratti ulaa charchiirra maxxansee biraa deeme jechuudha. Which is aroused the termdos popular support gartee kana ummanni isa deeggaranii jiran. Luther siin garuu denied to the Pope is support yookaan gartee supremacy and the proclaimed that the Bible is the final authority dha jeetiitti gane yookaan denied godhe jechuudha. Ni dide yookaan gartee ni gane Pope supremacy yookaan olaantummaa yookaan Popichi qabu and the proclaim inni qabu. Bibiliitu final authority dha. Waan kitaabni Bible je'eetu murteedhumaati malee yookaan gartee waan mootichi wanti Poppiin je'ee miti. Akka kitaabni je'etti Poppiin daanga'uu qabaa yookaan gartee malee final authority Bibiliidha malee Poppy miti jeqeqe. He criticized a number of the Catholic practice. He also developed akkasumatti guddisaa doctoriancy of the justification by faith gochuudhaani maal sale of indulgence eenyuun bakka buuse inni justification by faith wanti hundinuu gartee karaa rabbii deebi'uudhaani argama. That is only through faithing kan argamu yookaan jannanni good to could be persons be saved yoo namni tokko if qusate jechuudha and go to heaven kan argachuu danda'u faithiidhaan jechuudha. Qulqullummaa yookaan gartee justification by faithiidhaan namni heaven argachuu danda'a malee sale of indulgence miti gara waaqaa deebi'uudhaan jechuudha. Justification by faith jee bikka sale of indulgence san lafa kaa'ee jechuudha bikka tikeeta gurguran san. Therefore, the correction did the Luther was excommunicated by the Pope of the Faced punishment for the Carlist 11th, he Holy Roman Emperors is adabuudha gartee fedhe yookaan gartee akka adabamuu fedhe eenyunni Popichi jechuudha. Luther is responded to the Pope in the Pope to condemnations by establishing the Lutheran Church dadhabe jechuudha. He is translated akkasumatti ni jijjiire New Testament yookaan kitaaba Bible jechuudha into the German jijjiire and wrote numbers of the papal and to pseudo others gartee afaan gartee
warra Jarmanitti yookaan gartee afaan Giriikii irratti kan barreeffamee jiru New Testamentii translate godhee kan jijjiiredha jechuudha. Lutheranism he argued akkasumatti each of the individual ni morme jechuudha. Individual read and the understand the Bible irratti kan qaban gartee he argued each of individual namni kamiyyuu to read dubbisuu qaba and understand hubachuu qaba the Bible dubbisee akka hubachuu qabuuf jechuudha. agartee authority fi hizaaba ala bahuu yookaan gartee daangaa ce'uu gartee warra Catholic Churchidha akka arkaniif jechuudha. Namoonni kitaaba afaan warra Jarmanitti jijjiiree fi barreessee fi jechuudha. Therefore reformists become known as Protestant jennaan. Reformi tanaan maal jennaan Protestant jennaan. And their new religious jennaan yookaan gartee amantaa haaraa jennaan. Religious Lutheranism jennaan yookaan gartee religious new religious yookaan Lutheranism jennaan. Kanaaf many Germanic princes is adapted fudhatan jechuudha Protestantism namoonni hedduun ni fudhatanii and as a gift to the protections Lutheris akka gartee hin tuqamnetti eegumsa godhanii fi they also used it ni fayyadaman jechuudha as the opportunity of the size churches lands to the close of the monasteries gartee akkasumatti gartee church yeroo kanatti gartee lafa guddaa fi lafa baay'ee bal'aa ta'e qaba. Kanaafuu they also used to this is opportunity carraa akka markatan size church landii lafa church fayyadamu when the Germanic peasant is rebuilt ogunif Germanic gohan peasantin qotee bulaa warra German fencelo qorashan diidamii afur engo qorashan diidamii shaniitti Luther said within the prince he had criticized Pope but he supported the secular authority dha ja kanaafu gartee Lutherin iqeeqe yookaan ni morme maal jechuudha the separations of states and maal jechuudha separations of state and religious jechuudha secularism dha barbaade yookaan gartee mootummaa fi amantaan gargar bahuu qabdi pooppiin biyya bulchaa gartee masaskaan hogganuu hin ta'u kanaafuu mootummaan if dandee ijaaramuu qaba pooppiin ammoo abbaan amantaa mataskaana bichaa bulchuudha qaba charchii bichaa bulchuudha qaba jedhee lafa kaahee jechuudha. Kanaaf Luthers asuun se expand ni babal'ate jechuudha. Scandinavia keessatti ni jirti Luther akkuma Germanitti amantaan Luther tun kan gartee country such as Norway keessatti Sweden keessatti akkasumas Denmark keessatti becomes the official state religious amantaa gartee mootummaa taatee jirtu jechuudha. It was completely by the end of xumura jaarraa kudha ja'affaa keessatti immoo as a reformists also the help to the spread of the Lutheranism tokko namni babal'isee idea Lutheranism kana irratti hojjete namni tokko several other countries biyyoota hedduu keessatti hojjetanii jiran Faransii keessatti amma John Calvin jira religious reforms John Calvin namni jennuun gartee idea yookaan Luther kana fudhateeti Calvinism jee barsiisaa ture jechuudha 15 hanga 1564tti become a leading Protestant speakers nama gartee hogganaa gartee Protestantii fi kan isaanii dubbatu akkasumatti Genève to the gartee Switzerland keessatti jechuudha. Kan gartee Lutheranism babal'isaa turedha jechuudha. He thought inni dubbate he Doctorianism is maal jaa predestination jaa jechuudha. Predestination jaa ammoo Luther maal jaa jechuudha. Warri Catholic Churchidha maal jaan sale of indulgence jaan. Lutheranism maal jaa justification by faith jaa. Calvinism maal jaa kan gartee idea gartee Luther babal'ise yaadee Luther babal'ise kun gartee eessa keessatti Faransaay keessatti predestination jennaan jechuudha. That is only those elect beforehand by God would achieve the salvation gartee maal jaa kun that is only akkana jechuun gartee only elected rabbiin gartee qophatti filata jechuudha beforehand by the God would achieve nama milkeessu nama jannata milkeessu rabbiin duraanumaa filateetiiti karaa isaarra qaceelloon tan rabbiitii jaa the Calvinism is encouraged Calvinismin workii hojii cimsuu ni jajjabeessa strict moral code ni jajjabeessa akkasumatti moral code fi encourage to hard work akka jajjabeessu beekuu qabnaa jechuudha. Calvinism is spreading babal'ate rapidly saffisaan and the becomes the Swiss reformist church Switzerland keessatti akkasumatti the Dutch keessatti akkasumatti Holland keessatti jechuudha. Reformed Catholic in Holland la gartaa keessatti ni babal'ate jechuudha. Calvinismiin kun saffisaan babal'ate. English keessattis bara 1534tti King of the Henry kan jennuun kun jechuudha.
Kodoshan duwwaa sagalee hanga kodoshan afurtamii torbaatti akkasumatti induced ni guddisee jechuudha. The parliament paarlaamaadhaan maal jennu to the pass to the act of the supremacy which is the institutions independence of the Anglican Church of England within the monarchy being to head of the church in England jennaan. Amma bikka kaanitti namootaatu tola baaka ilaala. Amma wanni itti ilaaltuu qabdanii jechuudha. Bikka tana ispeeshaalii gartee adda baafachuu qabdanii jechuudha. England keessatti akkamitti gartee protestantiin babal'ate yookaan reformationiin akkamitti gaggeeffame kan jiru jechuudha. Act of the supremacy yookaan gartee act of the government dha jechuudha yookaan gartee mootummaatu babal'ise. Bikka taanitti luuteriyaanizimiidha, kaalvinizimiidha. Akkasumatti gartee joon gartee bikka giraatti joon nooks faadha. Akkasumatti jechuudha. Kan babal'isan jechuudha Scotland fa'aa keessatti. Amma immoo asitti eenyu fa'aa babal'ise mootummaatu mataan isaa jalqabumaa useetuma dhufee bakka hin taane jee kaatolikii charchii didee eenyu babal'ise act of the supremacyidhaan paarlaamaa walitti qabee murtee isaa jeeni paarlaamaan walitti qabee pass it to the act of the supremacyidhaan institution independent godhe jechuudha. Anglican church kan jennuun charchii Anglican church jennuun tokko kan jiru san akka if danda'atti kaatolik charchii jalaa baasee jechuudha. England keessatti monarchiidhaan hoogganame jechuudha. Head of the church of England godhe jechuudha. Protestant is showed to great advance in afterwards Queen Elizabeth II tan jennuun jira. Isiin tun bara 1558 hanga 1603 established dhaabte jechuudha. Moderate of the Protestantism. Protestantism moderate yookaan jiddu galeessa ta'e jechuudha. Known as kan jiddu galeessa ta'e jechuudha. Known as the Anglicisms kan jaamu jechuudha. But ta'ullee Puritancy is opposed godhan waan gartee Anglicisms is become it was episcopal is governed by the bishop idhaa jaaniiti didan. Puritaanonni gartee warreen gartee eenyutu xixisii dide Puritaanota jenneen jira. Jarreen gartee warra kaatolikii feene kanaatitu warreen gartee protestantii deeggaran kun maal jaaniin hin taane inni kun gartee ammallee Anglizimiin kun yookaan gartee modereetiin kun ammallee gavarni kan bulchu jiru bishooppiidha mootummaadha miti kanaafuu hin taane jechuudhaan qeeqanii jechuudha isi the Protestants is where the English people idha who isaan sunu follow Calvinism warreen deeggaran yookaan Lutheranism warreen deeggaran sanii jechuudha Protestanota warreen jennuun the reform they preferred the Presbyterian types of churches governed akkasumatti gartee Presbyterian kan jennuun charchii gartee Presbyterian jennuun keessatti gartee akka hoogganan gartee kan ta'edha jechuudha. As a result of the Calvinism was official banned to England keessatti eenyudhaan didame mootummaadhaan kan didamedha jechuudha. Eenyunni Catholic Churchiin kan didame immoo Protestantiin eenyuun deeggarame mootummaadha. Scotland keessa yoo fudhanne mala Calvinism was introduced by another religious reform John Knox nama jennuutu bara 15 duwwaa 5 hanga 1572tti and in hanga bara 1560tti becomes the official state religious akka taatutti gartee nama guddiseedha jechuudha. Called eenyu jennaani the Presbyterian Church bikka jennuuti akka amma Anglican Church jennaani gartee wanta keessatti England keessatti akkasitti gartee bikka kanattis akka gartee bikka Presbyterian Church jennuun kanatti churchiin kun akka ofishaalii ta'u gartee akka inni danda'ee gartee Catholic Church irraa gartee akka danda'utti namni Scotland keessatti akka godhamu godhe John Knox nama jennuun kanaa jira. Protestant is also the populated northern and Ireland and the conflict started between the Catholics and the Protestants there. Gartee Protestantiinis akkasumatti gartee populated northernidhaa fi warreen gartee north jennee jiranii fi eessa keessatti jechuudha biyyoota western Awurooppaa keessatti gartee warra northiitii fi warra southidhaa walitti buusee ture jechuudha. Irish and the Protestants were the sometimes referred to the as Alistars in France. Calvinism is becomes the phase of a small influence group of called Hagi jennaan jechuudha. Irish keessatti amma Yoni for an Irish is Protestantism Maljanan sometimes referred to the Alstar Janan. France Kaisati Mo Maljanan Grupi Maljanu Jiratan Protestantsida Hagonatus Waranjanunitu Jira Ayachura. Ayaga Kanale
amma the Catholic Church is counter reformation dhufe. Catholic Church ni fooyyeessuu dhufe boo uummanni lafaanuu keeti kanatti akka yaanu kun nun baasu uummanni nu harkaa facaati akka gartee uummanni amantaa pentee nu jalaa qabatee hin dhumne amantaa kaatolikii irratti akka qabatan fooyyeessuu qabna hanqinoota jiran boo seel intelligensii sanfaa dhiisuu qabna awutoritii adda addaatis dhiisuu qabna gartee biyyaas bulchaa akkasumatti gartee mataskaanas bulchuun yookaan charchii bulchuun hin taatuuti kanaafuu bileessoo gartee sekularizimiin biitti mootummaadhaan haa bultu nuti immoo amantaa keenya bichaa irratti dalaguu qabna kanaafuu barsiifamni adda addaatis wanni adda addaa daangaa irraa nu baaste tunis deebi'uu qabdi jaanii jechuu sanii jechuudha counter fooyyeessu jechuudha galumaa galatti counter reformation ta'e galee jechuudha Catholic Church irratti as a Protestant is swept cross many parts of the Europeans Catholic Church is reacted by the making limited reform godhu eegaledha limited reform and the reduced daangaa jechuudha reformi daangaa bakka duraan reformiin isaanii daangaa hin qabu reformi daangaa uumuu akkasumatti reduce xiqqeessuu yookaan early abuse seeraa ala yookaan daangaa ala humnaan fayyadamuu dursan xiqqeessuu irratti sanii jechuudha this movement taateen kun known as Catholic counter reformation jennaan as the council treaty bika jannuun tanatti jechuudha Trent bika jannuun tana bara 1945 hanga 1963 the church is redefined irra deebi'eeti ibse Catholic beliefs and the end godhe yookaan sale of indulgences dhiisan kun olatti keeta gurgurte keeta namaa gurguranii jannata seenuun hin danda'amtu bee duraanuu san ni dogoggorre jaanii fooyyeessuu isaanii jechuudha akkasumas so as to stop dhaabuu jechuudha the spread of the protestantism yookaan gartee babal'ina yookaan protestantismidha san dhaabuudhaaf sale of indulgences akka dhaabbatu taasifame. Kanaaf the church is also the banned church in nidide the Protestant is books and the established the institutions a court garte who purpose was to publish is heretics those who denied Catholic Church is teaching jannare jechuudha kana jechuun Protestant Catholic Church maal godhu eegale jechuudha the church is also the ban ni dhorke jechuudha Protestant buukii kitaaba barreessanii gartee warri Protestantiidha kun akka namni amantaa isaanii tana qabatuuf akka amantii amantaan Catholic sirrii hin taaneef lafarra faffacaasanii bal'isan kana gartee akka gartee namni hin dubbifne ban godhu eegalan dhorku established inquisition dhaaban gartee bikka itti gartee establish godhan inquisition of the court bikka itti nama gartee adaban gartee akka inni dhaabbatu manni murtiidha akkasumas purpose the punish heretics warreen gartee akka adabamaniif warree hereticsdha warreen protestantiidha those who denied the Catholic Church warreen denied godhan warreen ganan warreen Catholic Church jalaa didan kun kana dhaabuun isaanii kun hundinuu maal jennaan fooyyeessuu isaanii yookaan counter reformation jennaan it was used to by church official to end godhan hoggana charchiin ofishaalii bakka biyya hundarratti hoggana ta'uu kan qabne siyaasa hundarratti here's by force this is trials to wear lock exam often by torto those who denied to or opposed the teaching of the Catholic Church naan jechuudha kanaaf trials were held godhan exam akkasumatti examined often by tortoro waan jennu warra jennuun those who denied warreen ganan or the opposed warreen faalleessan the teaching barsiifama Catholic Churchidha warreen faalleessan san irrattis dhiibbaa godhuu eegalan part and the parcels of those is counter reformations was movement known as society Jesuit waan jennuun tan hunda akka dhaaban godhan society Jesuit warreen jennuun kun Jesuit warreen jennuun kun gruppii takka dhaaban gruppii missionaroota gruppii yookaan gartee warreen sheekota isaanii yookaan qeensota ta'us warreen gartee amantaa tana deemanii addunyaa tana hundarra babal'isan bikka gartee protestantiin hin dhaqin dura deemanii akka babal'isaniif gruppii tanaas gaafasan ijaaranii jechuudha gruppiin tun hanga Itoophiyaatti dhufanii Sisiniyoos illee gartee jijjiiranii jiranii jechuudha fuulduran ilaalla boqonnaa torbaffaa keessatti kanaaf boqonnaa saddeettaffaa keessa kanaaf gartee the Jesuits were the dedicated gartee karree warreen gartee xiqqeessanii dhaqan to the defense warreen dhiibbaa irratti godhan spread akkasumatti gartee babal'ina Catholic faith and all over world gartee dedicated warreen godhaniin yookaan warreen guddisan warreen gartee akka gartee defensive spread akka baay'ee babal'atu yookaan Catholic Churchiin akka faithiin isaanii addunyaa guutuu akka walga warreen godhan missionaroota yookaan ergamoota birootu kan fidan new people ummata Catholic haariyatti jechuudha amantaa Catholicismidha bikka Catholicismii hin jirretti akka geessan sisterly Catholicism obbolummaa Catholikaa jechuudhaan order to such as
yookaan Faransaay keessatti akkasumatti Jesuits and the member of the other order worked warreen hojjetanidha jechuudha amantaa kaatolikaa barsiisuudhaaf. Among the inhabitants of African Afrikaa keessatti illee fidan Eeshiyaa fidan Ameerikaa illee geessaniiti jiranii jechuudha warreen missionaroota yookaan Jesuit kun society Jesuitiin kun jechuudha. Kanatti aansee ammoo kan jiru historical significance of the reformation yookaan consequence of reformation jechuudha. Reformation maal fidde? Hayyee kan buatos ibatos impact is in fidde. As a result of the 16th century religious reform, Europeans was divided. Bikalamat dabaw the Europe era fidde. Southern and the Protestant yenneni France, Italy, Davis, Spain, South Germany and the Malta remain Catholic tani afan jechuudha. Warreen ammoo Southern ammoo maal taanii hafan kaatolika taanii hafan noorዘርኒin ammoo ጀርመንስ warreen jennuun kun hoolaandiin faan iskaandinaaviyan faan kaawuntiriin faan maal ta'an iskaandinaaviyan kaawuntiris beekamse protestaanti takka dhufan biyyoonni adda bahuu sahii fiddee dhufte ammaas takka bu'aasiitii barree waan ilaalu jiru as the first England remained Englandiin ammaas kaatolika taatee hafuu however ta'ullee when the pope of the refuse oguniife poppiin didu heneriidhaan gartee kaatolika keessatti namni lama fuudhuu hin danda'u kanaafuu gartee lama fuudhuu hin dandeessu jeen narraa hiikii jaartii xiyyatanaa ilma tokkoon fuu qabaati gartee ilmi kunis ilma sirrii tokko miti ilmaan qabu waan bakka golumaa galatti ilma tokko gartee fuudheetiin dhalaati intala tanarraa hiikii jennaan jalaati debo warri kaatolikiidhaa kun jalaatinnaan hin fadhu jeetiin innis gana jijjiirratee jechuudha kanaaf gartee refuse ogguuniif didu Henry of the demand fedhiisaa yookaan divorce diiguu from the his Spanish wife jaartii isaa ta'e Spanish wife saniin nikaa diiguu ogguuniif didu Henry's broke ni cabse within the Catholic Church heera isaanii cabse and the turning ni bane to the Protestanti seeneeti gartee achirra booda gartee act of supremacy dhaan England keessa sababa kanaaf gartee uumamtee jechuudha. Henry is closer to the English monasteries is service and the church leaders and the declared himself is the head of the English jeti if labs jechuudha. And the act of the supremacy dhaan England keessatti uumamtee jechuudha. Maal jee aan gartee monastery dhaa miti jechuudha. Monastery mitiiti kan gartee wanta bulchuun ana jechuudha. Act of declare himself ana mootiin jeetiti if labs jechuudha. Poppin bulchuun qabu jee kanaafu there was between the Catholics and the Protestants began to the corruption if diidam jeddutti maal Protestantiin maal ta'uu jira began to waariitu jidduutti uumame and the lasted from more than century yookaan gartee jaarraadhaaf kan itti fufee ture under the leadership of the Pope hoogganaa Poppii Mataskaanaa jalatti and which is a part of the Holy Roman Empire Holy Roman Emperor Catholics checked the further spread of the Protestant and even won some areas back to Catholicism yennaani jechuudha. Kana jechuun gartee leadership yookaan Poppii jalatti yookaan support akka ta'u Holy Roman Empire Catholic check akka qulqullummaan yookaan lafti gartee Jerusalem jennuun tun akka gartee Catholic Churchitti further to spread Protestantism and even won some areas back to the Catholic akka babal'attu hanga achi hundatti deemtee turte jechuudha. Catholic amantaan gartee Protestant Catholicaatun. Catholics and the Protestantism akkasumatti resulted trained to ensure that is the subjects were all of the faith through the persecutions of religious monetary like of the Jews jennaan jechuudha. Kana jechuun Kaatolikiin fi Kaatolikni akkasumatti Protestantiin role to train and the ensure that is the subjects were also faith through the persecution godhanii jechuudha. Eenyurratti religious of monastery irratti yookaan like akkuma gartee Jesuit irratti dhiibbaan ummata Jewish irratti gartee amantaan kiristaanaa gartee gaafa dhuftu san gartee dhiibbaa gootetti ammallee eenyurratti gootee jirti yookaan gartee persecutionii gootee jirti of eenyurratti monasteroota irratti jechuudha. During the treaty years wars bara 16 yookaan yeroonii fi gartee treaty wariidha bara 16 hanga 1648 of religious and the conquest of among European nations one third of the Germanic population was killed kanarraa kan kee bu'aa gartee wal dhabdee biyyoota hunda jidduutti uumame kanarraa kan kee takka sadaffaan uummata Jarmanis dhumee jechuudha waraana irratti jechuudha. The reformation is tended to the strength is the secular ruler gargar bahinsa yookaan mootummaa fi amantaa mootummaanis kopatti amantaan kopatti akka uumamu secularism yookaan separation of state and government waan jiru fiddee dhufte is the Protestant country because Protestant country keessatti people no longer had yookaan gartee allegiance of to the Pope the secular rulers becomes the highest authority namni beekamaan strength ta'e tokko
ni jira jechuudha. Secular philosophy akka uumamu. Is Catholic country biyyoota Catholic keessatti they in the Catholic country keessatti the churches gave to more power of the secular rulers kanneen jira. Warri Catholic kana ni jira nama. Maaliif jechuudha? Bakka Protestantiin tun akka duraa dhaabbattuuf secularii bakka mootummaaf nutis gargar ba'uu qabna waan gartee sababatan haa dhaban jechuudhaan Catholic keessattis kanneen jiran. Fight akkasumatti helped to fight Protestantism. Queen Elizabeth the first of England was good examples of the strong secular ruler jechuudha. Elizabethin beekamtuu fi strong efficientii fi cimtuu yookaan mootummaa sekularaa tan taate English keessatti intalti Henryidha ton beekamtuu tan taateedha jechuudha. Secular government tan taate. She won the loyalty and the affections of the subject tan taate akkasumatti amanamtuu tan taate hawaasa siitiif. Maintaining seera tan eedu moderate Protestantism yookaan Protestantismiin jiddu galeessa akka jiraatan goote and defends England from the attack irraa akka gartee England hambistu gartee moderate Catholicism tan uumuun siidhaa England gartee waraana gartee waliin isaan gartee Nauzerniif Sauzerni jaanii adda baanii wal dhaawan san irraa warra Jarman fa'aa akkasii walalan san keessa akka isiin najaa baatu yookaan gartee saaxil baatu yookaan gartee bilisa baatu gootee jechuudha. Moderate gootee hambisuun isiidha kun bu'aa kana fidee jechuudha. Kanaaf the reformation is even affected art irratti dhiibbaa godhee jira. Different styles of art yookaan gartee art adda addaa irratti akkasumatti emerged of the Catholic and the Protestant church irratti Catholicism artists glorified justice irratti gartee duraan gartee Protestantismiin kun waan akkanaa akka kaasinaa jee dhorkuu san jechuudha. And the May, Jesuit and the Mary and the Saints, many Protestants failed to la. In ta'uu bakka Jesuit kaasuun, Mary kaasuun, akkasumatti Mary Saintii kaasuun and the Saintii kaasuun waan kanarratti dhiibbaa godhe. Maal jenna? Many Protestants maal jenna? Wrong sirrii miti dipootik gad waaqni fakkiidhaan hin kakaafamu sirrii miti dhiisaadha jaaniin Jesuus fa'aa kaasuu gartee kan irratti jechuudha. They especially in the landscapes in the still life waan uumamaa fa'aa waan uumama natural life kaasaadha malee hin kaasinaadha. By the creating art about the secular subject jechuudha. Artiin isaaniitis maal kan gartee secularity jechuudha. Anaddabe reformationiin akkasumatti reformation artists could glorify godhee jira. Good Protearian the natural beauty of God yookaan gartee creation irratti gartee waa'ee naturalidha waa'ee uumamaa gartee beauty wannoonni adda addaa hedduudha tan kaasan osoo jirtu isimmaa waaqa kakaaftan jaanii jalaa didanii jechuudha. Dhiibbaan inni godhe kana aartii irrattis Protestantiin the weakening of the papal dadhabuu yookaan dadhabina aangoo mootii papaasii yookaan gartee hogganaa charchiidhaaf fide. Akkasumatti may also they have stimulated of the maal fide jechuudha economic growth fide guddina economic growth yookaan gartee northern Europe where the church is no longer collect tax walitti qabatu kanaafuu taksiin mootummaatii guddinni dhufe jechuudha. Religious wars resulted in widespread waraanni amantaadha maal fide bal'ina yookaan gartee distraction badinsa yookaan but also simulated and the economic by the creating a need for new good in akka uumamu godhe. Some of the Protestantism attitude like of the economically living and the wise use of material agartee kanaafuu warri Protestantismidha akka gartee economy akka guddatuu fi gartee yookaan gartee capitalismidhaaf gumaacha guddaa godhanii jiran jechuudha. Wide spirits materials gartee wiseidhaan itti fayyadama qabeenyaas jabeeffadhaa yookaan qabeenyaas walitti qabadhaa jaanii baay'ee isaanii gorsanii turan. Akkasumatti many also they contributed to the growth of industry adda addaa guddisu commercial daldala guddisa Western Europe and elsewhere during the 18th and 19th century keessatti daldalli akka guddatu industry akka guddatu commerce akka guddatu akkasumatti gartee capitalism akka guddatu fi gumaacha guddaa work jajjabaadhaa hojjedha jechuudhaan nama jajjabeessaa kan turanidha jechuudha. Ammo scientific revolutions and the enlightenment warra waan jannun enlightenment is maal jechuudha is the study of the intellectual movement jechuudha in the France keessatti yookaan sochii hayyootaa tan eegalamte jaarraa 18ffaa keessatti yookaan Faransaay keessatti seentariin siidhaa tan eegalamte jechuudha. Ilaalla scientific revolution yookaan ka'umsa yookaan saayintistoota saayinsiidha jechuudha. The term of scientific revolution kajoo kun eessarraa dhufe to the period of the stretching the role about gartee yeroon ifi tilmaaman bara 1500 hanga 1700 tti jiru kan argisiisudha.
pre-scientific revolution jennuun kun jechuudha. This was the period when that we call modern scientific oguun if eegale yookaan yeroon if modern science in eegale began to shape. The scientific revolutions was a new ways of thinking karaa haarii kan itti yaadnuudha. Karaa haarii waan tokko itti yaadanidha. About the natural waa'ee uumama world waa'ee addunyaadha based on the carefully observation qorachuu irratti ilaaluudhaan gartee scientific revolution jechuun qorachuudhaan experiment ilaaluudhaan experiment qorachuudhaan scientific reason sababaan lafa kaa'uudhaan gather knowledge beekumsa walitti qabuudhaan draw conclusion xumura itti gochuudhaan about the physical world waa'ee addunyaa teenyaa tana lafa kaa'uun kun maal jennaani scientific revolution jennaani jechuudha. Improvement yookaan mirkaneessuudhaan technologyidhaan began to the under yookaan gartee and determined many long held and the theories yookaan gartee theory yookaan yaada jiru tokkos ragaadhaan deeggaruudhaan experimentii gochuudhaan observation qolaaluudhaan qorannoo gochuudhaan saayinsiidhaan deeggaruudhaan ragaan deeggaruudhaan conclusion itti godhuudhaan waa'ee addunyaa tana lafa kaa'uun kan eegalameedha. An early challenge accepted scientific thinkers come to the field of the astronomy irratti gartee challenge uumamee ture waa'ee hawaa qorachuu irratti 1543tti Polish biyya Polish tokko cleric and the astronomers is named of the Nicholas Copernicus namni jennuun challenged and the early yookaan gartee Ptolemaic irratti early Ptolemaic Greek irratti gartee dhiibbaa guddaa godhee jira yookaan geometric theory kan jennuun about the movement of the sun irratti waan lafa kaa'ee jira jechuudha Ptolemaic. Akkasumatti the moons and the planet irratti waan lafa kaa'ee jira. Isa kana maal godhee jechuudha challenge godhe. After the study eega qorate booda the planetary movement waa'ee sochii planetota kan eega qorate booda namtichi kun for more than 5 waggaa 25 caalaadhaaf Copernicus is formulated lafa kaa'ee jechuudha. The theory of cold is heliocentric waan jiru lafa kaa'ee jechuudha. This is the theory of the nucleus Copernicus jechuudha or the sun center and the theory sun center theory lafa kaa'ee jechuudha. Maal jechuudha waan gartee seentariin yookaan isaan hunda yuunivarsiitii guutummaan guututti maal jee lafa kaa'e saniidha jee lafa kaa'e aduudhatti naannawanii he reason that is indeed they started and the earth and the other planets revolted around the sun gartee guutummaan guututtu warreen jiran lafa dabalatee planetonni hundinuu adutti rounded deemanii jechuudha adutti round ta'an revolt ta'anii jechuudha but ta'ullee his work hojiin isaa kun has banned kan diigameedha jechuudha banned kan ta'e yookaan kan didamedha eenyu didame banned eenyun kaatolikitin warra kaatolikitin and the bay catholic churchidha maal isaan ammoo isaan wanni kun hin fudhatamuuf kanaafu lafti walakkaadha akkasumatti gartee lafti filaatiidhaa fi lafti gartee qilleela kooti miti bakka isaan idea attitude bakka yaada akkuma jiru tokko fudhatan kanaafu inni kun ni didame kanaaf bara 1610tti Italian astronomer named of the Galileo Galilei kan jennuun kunis using it to the new improvement waan addaa fide inni maal fide jechuudha telescopiin akka uumamu akkasumatti discovered for the moons and moon illeen akka discovered for moon yookaan gartee ji'a afurii jira akkasumatti orbit around the Jupiter naannoo Jupiteritti waan jiru zee akkasumatti ilaaluudhaan hawaa keessatti yookaan teleskooppii ilaaluudhaan waa'ee hawaa keessaa kan adda baafatee jira jechuudha akkasumatti thereby the definitively showing that the earth was not the center of the all motions of the universe lafti gartee century yookaan gartee motion iddoo bikka socho'an yookaan planetonni hundi itti marsanii miti jeerti akka ideyaan kun gartee lafatti gartee kallattiidhaan ideyaan Nicholas Copernicus kun teleskoopiin jiraachuun gartee akka mirkanaa'u taasise but ta'ullee because he is find this went to against by both Catholic isaan lachuutu Catholic churchidhaan dhiibbaan irra geeffame and the Protestant churchidhaan teaching to and the authority isaanii irratti gartee hin ta'u wanni kanaan jiru jaanii warri churchidhaa dhorkuu eegala waa'ee gartee maal jenne achi gaditti gartee world blindness jedhan jenne isaan gartee waa'ee addunyaa kana hin laalan bakka waa'ee addunyaa kana irra hin kaanne waan ta'eef hin barbaadan 1633 Galileon stood before the court is Roman duratti gartee akka dhiyaatee mana murtiitti akka kasasamu godhan at his he was found the guilt and was the
confined to his home gartee akka inni gartee waan badaa hojjetetti akka ilaalamuu fi Galiiliyoon hundi akka isaan gartee dhiibbaa irratti godhu charchiin godhee ture. Later the English scientist Isaac Newton namni jennuun formulated scientific theory of the lafa kaa'ee ture mooshinii waa'ee sochiidha. Newton studied ni qoratee jira mathematically and physics akkasumatti Cambridge and the university waa'ee gartee Cambridge University tana keessatti waa'ee gartee maatimaatisiidha waa'ee fiiziksiidha guutummaan guututti mooshinii waa'ee sochii fiiziksiidha Newtoniin kan qoratedha jechuudha namni English inni he was 26 years old dha akkasumatti when the discovery yeroon inni qorate that is the same force harkate force wal fakkaataa humna wal fakkaataa ruled motion kan gartee sochii hoogganan of the planets and the all mattering kan qabu on the earth lafarratti jechuudha on in the space yookaan gartee space yookaan qaama tokko irratti kan jiru sochii lafaa yookaan gravitation kan jennu jechuudha gravitational force kan jennu this was his law this universal is gravitational force is guulaa harkisa lafaa waan jennus gartee kan lafaa fi gartee space jidduutti jiru lafa kaa'e according to this law akka seerrisaa kun jettu every object is every qaamni kamiyyuu in the universe attracted every other object kamiyyuu irratti akka inni gartee attract ta'u akkasumatti the degree of the attractions is dependent degree attraction kunis eenyurratti akka hundaa'u mass of the object irratti akkasumatti distance between them fageenya jidduu isaanii jiru irratti akka hundaa'u lafa kaa'e carefully observations and the useful scientific methods eventually become the important in many different field keessattis gartee gumaacha adda addaa fidee ture jechuudha carefully observations ilaaluun isaanii kun useful scientific method yookaan gartee mala yookaan scientistii keessatti eventually becomes the importance barbaachisaa kan ta'edha jechuudha different fields field adda addaa keessatti scientific developed new tools and the instrument make to the prince observations and that scientific methods demands scientific development guddachuun scientific idhaa kun science idhaa kun new tools meeshaawwan haariin akkasumas instrument adda addaa jechuudha make akka hojjetamu kan godhe prince of the observations ilaalamuudhaaf scientific methods demand yookaan fadhii isaanii guutuudhaaf fadhii warra scientific kana guutuudhaaf jechuudha the first microscope illee kan uumamedha jechuudha kanarraa kan ka'e instrument Newton instrument kan jennu kun uumurraa kan ka'e was invented by the Dutch nama biyya Dutchiitiin Ace glassiidhaan kan uumamedha. Eenyuun Charles Jansen namni jedhu bara 1590tti 1670tti immoo Dutch kan ta'e ammas Matters akkasumatti scientific names of the Antonio von Leeuwenhoek kuma leensi harkaa hojjetee miti eye glassiidha hojjete leensi ijaa hojjetee mi Antonio von Leeuwenhoek used it to the microscope of the examined read to blood cell dhiiga diimaa kan ittiin ilaallu for the first time yeroo jalqabaatiif namni tolche Antonio von Leeuwenhoek dha jechuudha bara 1643tti one of the Galileo's studied akkasumatti even Galileo's kan ta'e study students barataan Galileodhaa tokko akkasumatti Evangelos Terricol namni jennuun develop kan godhe nama guddiseedha first yookaan gartee mercury barometer mercuryidha kan gartee ho'a ittiin safarru nama tolchedha tools for the measuring nama safaridha atmospheric pressure dhiibbaa atmospheriidha predicting weathering gartee predicting weather kan addaan baafatedha jechuudha predicting weather fi akkasumatti gartee waa'ee pressureidha kan qoratedha inze bara 1740 Germanic physicsiin tokko immoo Germanic physicianin tokko Gabriel namni jennuun Gabriel Fahrenheit kan jennuun made to the furnace thermometer mercuryidha namni tolche Gabriel Fahrenheit kana jechuudha Ingiliis Fahrenheit is yookaan gartee thermometers kan lafa kaa'edha showed the waters akkasumatti freezing bishaanii kan irratti qorroo 32 digriidha jee lafa kaa'e Swedish astronomeriin tokko ammoo namni Andres Celsius namni jennuun tokko created another maal tolche scales of mercury thermometer nama tolcheedha jechuudha bara 1742tti jechuudha calcium scales is the showed the freezing point ammoo hummee ka jee lafa kaa'e degree Celsius 0 dha kun ammoo degree Celsius Fahrenheit 32 jechuudha warra lafa kaa'anii jechuudha kanaaf great advancement ture egaa gumaacha hedduu also the made of the study qorachuudhaan medicine irratti waa'ee gartee medicine dha human body waa'ee qaama namaa and chemistry waa'ee chemistry and the filament physics named of the Andres Vesalius namni jennuun akkasumatti kan qorataa dhufedha discuss yookaan detected and human
corposed and the yookaan published his observations in the book isaa keessatti gartee waa'ee gartee qaama namaa fi akkamitti gartee qaamni namaa wanta ta'a Andres Vols in the discuss human corpus gartee human corpus kan laalee maxxanseedha jechuudha. Ondezee structures of the human body caasaawwan qaama ilma namaa bara 1543 which is the field which is the detail sirritti qaqqabee kaasee laalee drawing to the human organisms guutummaan guutuu orgaanikii qaama ilma namaa kan kaa'edhaa fi bones and the akkasumatti boon isaa akkasumatti maskilii ilma namaa guututti kan lafa kaa'edhaa jechuudha. In the late of the bara xumura bara wantaatti immoo 1700tti British physician tokko akkasumatti Indard Jenner namni jennuun introduce kan godhe jechuudha. Vaccine to prevent smallpox dhukkuba jennuun gartee akkaataa inni itti ilaalama qabuu fi waa'ee isaa kan lafa kaa'edha. Jenners is used to the pox and the produce kan godhe war leads first vaccinations waan jennuun gartee nama jalqabaaf lafa kaa'ee kan biyya Ingiliz kana smallpox dhukkuba smallpox dha irratti hundaa'uudhaan. Report Boyle nama jennuun ammoo it is a pioneered that is a useful scientific method chemistry nama ta'edha jechuudha. Waa'ee chemistry tiin beekamaa kan ta'edha jechuudha Robertin. He is considered kan nama xiyyeeffatedha. The founders of modern chemistry namni hundeesse chemistry haaraa chemistry gartee arraan tanaati kanallee nama lafa kaa'edha. Boyle is proposed that is Boyle maal godhe proposed that is the matter was made up of the small primary particles that is joined together in the different ways karaa adda addaatiin gartee akka gartee proposed the matter made of small primary trails yookaan joined together different way dhaan akka chemistry lafa kaa'amu jechuudha. Boyle most of the famous of the contribute conscience of chemistry keessatti Boyle leewjee seera qabaa jechuudha. Ammallee seera Boyle jennee akkuma seera theory seera Newton seera yookaan Dalton marre jennee akka jiru san akkasi jira jechuudha chemistry keessatti. This is law seera kun explain kan ibsudha how to the volume of the temperature akkamitti yookaan qabeen temperature and the pressures of gases affect each other akkamitti qaama tokko irratti dhiibbaa gochuu danda'a jechuudhaan kan lafa kaa'edha jechuudha. Kanatti waan sunaan immoo kan jiru the enlightenment kan jennu jechuudha. Kanaaf the break out of the scientific missions of ka'uun yookaan gartee cabee lafaa kun yookaan gartee break scientific meechinidha. Abbaaf sun yeroo dhiyootti move into the other field of the life adda jireenya haaraa fite. Philosophers as the scholar cross philosopheronni yookaan scholarata yookaan hayyoota Europe keessa qaxxaamuranii jiraatanidha. In the colonial Northern America colony keessattis began to the revolt in the long held belief about the human conditions waa'ee dhala ilma namaa irratti jechoota adda addaa lafa kaa'uudhaan most notably the right of the liberty mirga gartee bilisummaadha liberty and the ordinary citizens mirga lammiilee kamiyyuutu lafa kaa'u eegalan enlightenment keessatti they sought inni dubbatan isaan kun maal jedhan new insights to the underline belief the regarding to the government religious irratti waa'ee economy irratti waa'ee education irrattis waan ajaa'ibaa dubbatanii jechuudha lafa jala sirriitti qaqqabanii their effort and the surplus in the new intellectual movement ida sochi intellectual yookaan hayyoota kan eegaledha jechuudha haariinni naawunaas maal jennan enlightenment jennaanii jechuudha isa kanaan jechuudha that is start that is stress kanaafu inni kun that is stress reasons kan sababa lafa kaa'amu waan takka hoggunii fi akkuma gartee warra reasonancy sanitti jechuudha and so that is the power of the individual solve problem ida jechuudha rakkoo ilma namaa power yookaan humna kan qabudha individual ida yookaan rakkoo namoota dhuunfaa hunda furuudha irratti jechuudha. It was also the noun as mal jennaan jechuudha age of the reason jennaan jechuudha bakka isuma kanaa is age of the reason bakka bara yookaan sababaadhaan wanti takka lafa kaa'amuu qabdu jechuudha. Wanni kun kanaaf kana ta'e jechuudhaan jechuudha. Kanaaf the movement is reached movementiin kun kan dhaqqabe in high bara gartee mid jiddugala bara 1700tti bikka guddaa dhaqe and brought to the great change jijjiirama guddaa fide many aspect of the western civilization yookaan qarooma warra lixaa keessatti jijjiirama guddaa fide jechuudha. Mid of the bara 1700 jechuudha. France was the center of this bara 18 France gartee center enlightenment 18th century is intellectual movement waan taateef becomes the first Francis had the intellectual
cultural center of the Europe jechuudha. Yeroo sanitti bikka hayyoonni jiran, bikka culturein adda addaa jirtu eessa jechuudha Faransaay. Kanaaf Faransaayiti jalqabde. The social criticize qeeqamsi hawaasaa the period of the French where they known as the philosophers French is word of the philosopher jennaan jechuudha. Jechi philosopher ijoo kun jechuudha nama waa'ee hawaasummaa irratti criticize waa'ee hawaasaa irratti qeequmsa kaasu. Bakka hawaasni maaliif akkana ta'a jettee yoo qeeqa kaaste philosopher jennaan jechuudha afaan Faransaay. They were the journalists irra guddaan isaanii journalists and the propagandists dha. Akkasumatti gaazexeessootaa fi propagandistoota as the turn philosopherota warreen true philosopher warreen jennu jechuudha. The philosophers is believe maal amanan that the people could apply reason wanta akka sababa lafa kaa'u qaba aspect is life uumama hundaa'uu jireenya isaa keessatti justice Isaac Newton akkuma Isaac Newton gartee akkanaaf akkana seerri gravitationii dha lafa kaa'ama jechuutti apply reason dha lafa kaa'etti nutis lafa kaa'u qabna jaaniti fakkeenya godhatan isa. 5 concept is formed to core of their belief wantoota isaan hundi irratti walii galan shanan jechuudha. Takkaffaa irratti maali jira reason is English yookaan gartee reason enlightened thinkers believe truth could be discovered through reason and logical thinking dha jechuudha. Dhugaan kan argamuu danda'u gartee sababaan waan takka lafa kaa'uudhaan jechuudha. Tinkaroonni gartee akkatti yaaduu qaban. Waa'ee nature irratti reason irratti kana nature irratti the philosophers believe maal jedhamu that is what was natural was God and the responsibility maali wanni gartee philosophers believe ni amana that what is was natural God dha waan rabbiin uumamaan uumeetiitu gartee irra filatamaadha yookaan gartee waan namni kakaasu fakkaataa gartee nature irratti kan lafa kaan jechuudha. Happiness irratti ammoo gammachuu irratti wanni lafa kaan the philosophies reject ni dana jechuudha. The medieval nation notices people should be find the John and in the hereafters and the argued the pope of the sick wells being to the another waa'ee gartee medieval period keessatti ture idea haa ta'u gartee reject godhanii jiran zan medieval period keessatti waan ture the pope is and the should find godhuu qaba namni tokko akkasumatti people isa should find John waan isa gammachiisu ture hereafter and the akkasumatti argued the people seek to well being in the on ears waan isa hin taanes dhiisuudha qaba. Progresses irra jira fooyya'insa irratti ammoo philosopher is stress kan gartee lafa kaanii jechuudha. Stress that the societies hawaasni and the how mankind could be improved mirkaneessuu kan qabudha jechuudha lafa kaan. Liberty irratti the philosophers is called maal jaan for the liberties that the English peoples had won in the glories and the revolutions and the bill of rights akka lafa kaamu nama godheedha jechuudha. Liberty irratti jechuudha waa'ee mirga lammiilee irratti jechuudha. Bill of rights lafa kaan jechuudha. Bill of rights the document that is contains all the right of the man jennuun jechuudha. Document yookaan gartee mirga dhala namaaf keessaa qabdu san. Akkasumatti perhaps is the most influential social figures of was John Locke jennaan jechuudha. Namni beekamaan yookaan gartee akka figuriitti akka yookaan kan laalamuun beekamaan John Locke nama jennuun kanaa jechuudha. Enlightenment keessatti 1632 hanga 17 duwwaa afuriitti kan ture. English philosopher nama ta'e jechuudha. Is Carlos Montesquieu jira. Akkasumatti gartee bara 1689 hanga 1755tti Denis Dinerdi jira. 17 hanga 1784tti Jane yookaan gartee Jokos namni Reso nama jennuun jira jechuudha. 17 hanga 17 78 and the Francois Marie Araut nama jennuun he is pens name Voltaire jennee amna yookaan karaa biraatiin. Akkasumatti Voltairein bara 1694 hanga 1778 were some of the philosophers isaan kun hundinuu of Faransaay keessatti kan jiran idea fi yaada isaanii ogguuniif ilaalle asitti tinkaroota warreen philosopherota isaanii idea yaadni isaanii kana impact dhiibbaan yaadni isaanii godhe kana jolluu kan natural right liberty and the property mirga namaa mirga lubbuun jiraachuu mirga liberty mirga bakka inni kun democratic right ni yennaan amma civics keessatti jechuudha. Rights life mirga lubbuun jiraachuu mirga liberty dha akkasumatti mirga bilisummaa mirga property mirga qabeenya tokko qabaachuudha jechuudha. Inni kun maal fide dhiibbaa fundamental to USA declarations of independence dha. USA akka lafa kaatee gartee independence si labsattu kan godheedha. Ammoo Montesquieu ture spread of the power
separations of power gargar bahinsa gartee aangoodha the three organs of the government kan jennuun san jechuudha bar guniif jennu maal jechuudha judiciary wanta gartee qaama seera tumu qaama seera hiikuu fi qaama seera raawwachiisu kan jennu san jechuudha isaan san jechuudha France United States keessatti Latin America keessatti nations separation yookaan gartee akka uumamu kan godheedha jechuudha Voltaire's freedom of thought and the expression mirga bilisummaadhaan waan fedhe ibsachuu fi mirga amantaa lafa kaa'e inni kun maal fide the guaranteed the bill of rights akka fide USA dhaaf bill of rights documentii gartee mirga dhala namaa qabu san jechuudha akka inni sun jiraatu rights and the French declaration akka labsamuuf French declaration sin akka gartee labsamuuf revolution French keessatti akka qabu man and the citizens Europeans and the monarch in reduce eliminate of the censorship in akka xiqqaatuuf gartee waan takka namarra dhiibbaa godhuun akkana godhi jaanii censorship in akka xiqqaatu kan godheedha jechuudha religious irratti ammas guaranteed the bill of rights ammas akka gartee jiraatu akkasumatti ganda akka kannamu akkasumatti French declarations of rights of man French mirga namaa akka labsitu citizens mirga lammiilee Europeans monarch reduce to the prescription akka gartee xiqqeessan nama adabbii irratti jechuudha Bakeriyaa ture Bakeriyaan akkasumatti abolishment of torch nama adabbii namaa irratti lafa kaa'e guaranteed bill of rights jiraachuu qaba jee lafa kaa'e torch is outlawed or and reduce seeraan alatti bakka xiqqaachuu qaba nama adabuun nations and Europeans and American Amerikaa fi Awurooppaa keessatti jee nama lafa kaa'edha Bakeriyaan Wollstonecraft namni jennu women equality dha waa'ee dhalaa waa'ee mirga dubartootaa women rights groups forms in the European Northern America keessatti dhalaa fi dubartoonni Amerikaa fi Awurooppaa keessatti mirga argachuu qaban jechuudhaan nama lafa kaa'edha jechuudha idea isaaniiti jechuudha kun impact wajjin kanaafuu with the help of the youth teaching the read more about the brilliant works of the philosophers of the period whose eventually the changes and the political landscapes in the is numerous is scientists and discuss about what you have read in the class kana jechuun waan helped your teacher barsaa kee deeggarame yookaan read to more kitaaba dabalataa dubbisiiti waa'ee filosoofaroota kana akkasumatti period of the eventually changes jijjiirama yeroo san jiru and the political leaders landscape waa'ee society irratti kan jiru akkasumatti bariija cause and about what maaliif akka ta'e you to have read dubbisi in the class itti fidii dubbisii bikka biraati information barbaadi jechuu isaati jechuudha dabalataadhaan information waa'ee kanaa irratti barbaadiiti akkasiif galutti ilaalii kan jedhudha jechuudha. Ammoo kanatti aansuudhaan kan jiru unity shanaffaadha jechuudha finnee jirra jechuudha unity afuraffaa keenya jechuudha kanaaf bartoonni gartee unity shanaffaadhaas akka itti fufnuuf gartee jajjabaadhaan isiniin jaa yaada keessan koomentii jalatti barreessaadha kanaaf gartee isiniin jaaladha thank you I love you naaf turaa nagayaan irra deebi'aa understand godhaa